Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Friends, we had some remaining exercise and now we are doing this. Exercise number 5. أكمل الجمل الآتية بكلمات مناسبة واضبطها بالشرط. Okay, we have to complete this sentence. Okay, like number 1, من فتح, who opened, and it is a transitive verb. فعل المتعدي. Okay, like in the Quran, ومن يتعدى حدود الله. Okay, ta'adda, it means you have to cross some limits, and which is the limit of subject. You need some object also. Okay, that is muta'addi, fa'al al muta'addi. So we need some object here. Man fataha, who opened what? Bab, bab al fasli. Okay, also you can use some another. Man fataha dukkan, man fataha nawafiz. Whatever you wanted to write, you have to give it proper sense. Okay, number 2, ghasalat ukhti, my sister washed what? My sister washed the clothes, or some ina, some vessels. Whatever you wanted to write, you have to write here. Ghasalat ukhti al mindil. Also you can write mindil, as we have read in our previous lesson. Number 3, Al-Rajulu al-Hayyata bil-Asa, the man, the snake with the stick. आदमी ने सांप को लकड़ी से क्या किया? कतला और ज़रबा. Okay, the man killed or the man bit. Number 4, Yusuf al-Ghahwa, shariba Yusuf al-Ghahwa. Number 5, كتب المدرس الدرس على السبورة. So you have to write here dars. الدرس مفعول. كتب is also transitive verb. Number 6, سعاد الخبز. So سعاد أكلت سعاد الخبز. سعاد ने रोटी खाई, या आप कह सकते हैं طبخت سعاد الخبز. سعاد ने रोटी बनाई. Okay, whatever you wanted to write, just write it. Number 7, قرأت, I read. What I read? قرأت القرآن, قرأت الكتاب, قرأت المجلة. Okay? الأذان يا حمزة. So, and here ya hamzatu, it means you are talking to someone who is present. So you have to use the second person verb. So asami'ta al-azan ya Hamza. ओ हमजा, तुमने अजान सुनी है क्या? Number 9, التاجر الدكان. So فتح التاجر الدكان. ताजिर ने, the merchant opened the shop. The shopkeeper opened the shop, like this. الطلاب من الفصل. Now you have to write خرج. خرج الطلاب من الفصل. The students came out from the class. Now you have to see on that board, as I told you, when the subject is present, okay, in its original forms, you have to use only one verb. But when subjects are in the form of pronouns, subjects are hidden or pronouns, so you have to use the verb according to the subject. Like here you can see الطلاب ذهبوا إلى الملعب. Now its totally settings are different. So الطلاب ذهبوا إلى الملعب. The students went to the playground. Okay, so where is subject here? Is طلاب is subject? No, it can't be subject. Now it is totally different. Its name became changed, because here you can say ذهب الطلاب إلى الملعب. ذهب فاعل, الطلاب فاعل, إلى الملعب جار مجرور, and then it's became its belonging. But here you cannot say الطلاب subject. No, subject is home, and which is hidden in ذهبوا. Now this all sentence, its name
became changed. Okay, that's why I will explain later. It's some type of, complications are there. So inshallah, I will explain later. But now just remember these things. If verb, then subject, and then objects come, then it is a proper setting of the sentence. Okay, we will use like zahaba at-tullabu ila al-mad'ab. But when these settings are changed like that, at-tullabu, so its name also would be changed, and there must be some changes like zahabu. At-tullab zahabu ila al-mal'ab, because zahabu is not real real subject. At-tullabu is not real subject. Okay, subject is hidden in zahabu, and that is home, pronoun of home. Okay, तो जब सब्जेक्ट या इसमें फाइल इसमें जाहिर हो तो फैल हमेशा वाहिद होगा, इसे याद रखो. फाइल अगर अपनी असल सूरत में, या कहो कि एक प्रॉपर सेटिंग में आ रहा है, फैल फाइल मफूल की, तो उस वक्त आपको फैल की सिर्फ एक ही फॉर्म इस्तेमाल करनी है. चाहे फाइल एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो या 100 हो, उससे कोई मतलब नहीं. लेकिन जब फाइल जमीर की शक्ल में हो, जैसा कि ऊपर है अत्तुल्लाबु ज़हबू में अत्तुल्लाब फाइल नहीं है, ये मुफ्तदा खबर का एक जुमला बनेगा, जुमला इस्मिया. इट इज कॉल्ड नॉमिनल सेंटेंस, और ये है वर्बल सेंटेंस. दोनों में बहुत फर्क हो गया, तो यहाँ पर चेंजेस होंगे. ओके, तो यहाँ पर अत्तुल्लाबु ज़हबा इलल मलाब ये कहना रॉन्ग होगा. आपको कहना होगा अत्तुल्लाबु ज़हबू इलल मलाब, और नीचे वाले सेंटेंस में ज़हबत तुल्लाबु इलल मलाब. यहाँ पर भी तुल्लाब है फाइल, यहाँ पर तुल्लाब है, और ये एक से ज्यादा है, बहुत सारे स्टूडेंट, उसके बावजूद हमने एक ही फॉर्म इस्तेमाल की ज़हबा, बिकॉज सब्जेक्ट इज प्रेजेंट इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म्स. वो प्रोनाउन की शक्ल में नहीं है, वो इसमें जाहिर की शक्ल में. ओके, सेम हियर. अत्तालिबातु ذهبن إلى المكتبة. The female students went to the library. Now ذهبت الطالبات إلى المكتبة. Same here. अब यहाँ पर single form is enough for them. ذهبت الطالبات. But now here we have to use the verb according to the subject, and subject is feminine and plural. We have to use ذهبنا. We cannot use ذهبت. الطالبات ذهبت إلى المكتبة. It is wrong. Okay. And ذهبت الطالبات. So we cannot say ذهبن الطالبات. No. Here one form of the verb enough, and here we have to use the plural of the verbs form. Okay, so now turn your page. Exercise number 8. قدم الفعل في الجمل الآتية كما هو موضح في المثال. You have to قدم means उसे आगे लाना है, आपको पहले करना है. Okay, put it in the beginning, like الأولاد شربوا القهوة. The boys drank the qahwa. Now you have to make it like this. شرب الأولاد القهوة. Number 2. الناس سمعوا الأذان. سمع الناس الأذان. الطلاب كتبوا الأجوبة. كتب الطلاب الأجوبة. الطالبات دخلن الفصل. دخلت الطالبات الفصل. دخل, it is used with fi also and without fi also. You can say دخلت الطالبات في الفصل, or you can also say دخلت الطالبات الفصل. Okay. Number 5. المدرسون خرجوا من الفصول. خرج المدرسون من الفصول. زملائي رجعوا من مكة. رجع زملائي من مكة. أخواتي غسلن القمصان. قميص جمعه قمصان, shirts. So غسلت أخواتي القمصان. التجار فتحوا الدكاكين. فتح التجار الدكاكين. دكاكين plural of دكان. الطبيبات ذهبن إلى المستشفى. ذهبت الطبيبات إلى المستشفى.
Number 10, الطلاب فهموا الدرس. فهم الطلاب الدرس. Okay. Now exercise number 9. تأمل الأمثلة الآتية. You have to ponder on the following examples. Number 1. خرج الطلاب وذهبوا. Look at here. خرج is first form and ذهبوا it is plural. Because first الطلاب it is a اسم الظاهر. فاعل اسم ظاهر है. وذهبوا here the file is in the dress of pronoun. Okay, that's why it here is ذهبوا not ذهب. So خرج الطلاب وذهبوا. Number 2, قرأ الطلاب وكتبوا. Okay, أكل الناس وشربوا. फर्स्ट लाएंगे शुरू में तो सिर्फ एक ही फॉर्म सिंगुलर फॉर्म इस्तेमाल होगी. मैस्कुलिन की है तो अकला, फेमिनिन की है तो अकला, लाइक दिस. लेकिन अगर बाद में वर्ब आ रहा है तो वो इसमें जमीर हो जाएगा फाइल, जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया. तो उस वक्त आपको वर्ब अकॉर्डिंग टू द फाइल लाना होगा. जैसे अत्तालिबातु ज़हबना इलल मक्तब. लेकिन अगर वर्ब पहले हो तो ज़हबत अत्तालिबातु इलल मक्तब. ओके. नाउ كون جملا مثل هذه مستعملا الفاعلين الواردين في كل تمرين ومستعينا بالكلمات التي بين القوسين. You have to make the sentences like that. There are examples. دخل, then جلس, and in bracket we have الطلاب الفصل. So you have to use دخل الطلاب في الفصل, دخل الطلاب الفصل, or جلس الطلاب في الفصل. ضرب الأولاد الحية, قتل الأولاد الحية. قرأ الطلاب الدرس, فهم الطلاب الدرس. سمع الناس الأذان, or ذهب الناس إلى المسجد. Okay. Now number 10. كون جملا مستعملا الكلمات الآتية. You have to use and make the sentences like أكل حامد الموز, غسل زاد الطبق, قرأ عمر القرآن, كتب, like this you have to use. Number 11. تأمل ما يلي. You have to ponder and think about them. من فتح الباب, أنا فتحته. Because of bab we have to use who, not ha. من فتح النوافذ, who opened the windows, أنا فتحتها, I opened it. And الكلمات الجديدة, new words. العنب, grapes. الموز, banana. التين, fig, injir. الفجر, fajr. جواب, أجوبة, it means answers. سؤال, أسئلة, questions. البقال, grocer, shopkeeper. العصا, stick. حية, جمعه حيات, sap. سمع, listen. فهima, understand. Shariba, drink. Okay, so it is enough for today. Jazakumullah, and please share, like, and subscribe my channel. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.